Let's go for 3 minutes. Okay. Ah, But it's a video. la vidéo? Ok. Yes, please. Donc c'est la technique qui va lancer ça. Good evening to everybody. We are group number 14, and we today have been working with Turbomeca, which proposed us an incredible goal about involving customers and stakeholders to give. I improvised. I'm sorry. Okay, we have Windows problem every day, and we are focusing this problem even in enterprises. So we have to find solution to involve stakeholders to give us informations about the usage of the products. So we have developed this information sharing that sometimes can be dangerous, but but for business is very good things. We developed an open work that can create that can create I'm sorry, it's improvised because we had a problem the last time. Anyway, can we start back? Sorry. What do you want? Can we Go back? Go back. Yes, I don't know how. Go back à la technique. It was improvised. I'm sorry, we had No, a no problem at the problem. last time. Yes, but we always improvise on the 24 hours. Yes. Est-ce qu'on recale This is okay for Yeah? Yes. So we had this. We create this open network which can create a business. Maybe you can do it in Italian. No. Yes, in Italian. No. We can create a business. I'm sorry. I'm very emotional. In No, Italian? No. Si. No, raga, scusa. Can do it in French. It's better in French. It's better than saying nothing. Yes, but how many cup you win? Sì, How many World Cup in football you win? It's better in French. It's good to hear from Italian people that say it's good. It's better in French. Yes, fooled. Yeah, that's sometimes it's happened. I would like to yes. And I will ask for the girl to make a little kiss for him. He's a nice girl. Okay? Once again? I try to continue. Yeah, sure. Of course. Okay. Well, we have created an open network with that invites the customers, all the stakeholders that are in this company to share the information, to share what are the opinion about the product. What the most important things that we have to say about it, and is that the great power of this open network is to realize a relationship between all the stakeholders. Well, we regard from this open network the opinion of all the stakeholders. Please, thank you. Of all the stakeholders, while the other one, all the other stakeholders, succeed in this way to create a commercial and business relationship. What we want to do is to create a system in which we earn what actually each stakeholders wants from us. So, for example, a partner company, an academic, an employers, a startup provider want a different thing, and we have to know what is their true need. But of course, the problem of all the companies is to communicate to communicate with the customers because they are bored to talk with them. So we can use an app, open source, in which we
log in all the members of all the stakeholders that can be pilot, can be customer, and they give us your opinion. If we and we can use the information about this opinion and to understand what is the real problem that they have, and where we can also use, for example, this emoticon with which we can understand that the customers don't know really what they want. So for this reason, we use representatives that tries to translate what the customer, what the stakeholders want in the specific needs, in the true needs. And an example of this can be, for example, we made with the pilot that giving us information about his flight using, for example, a QR code in which he recognizes himself in a specific helicopter. We succeeded to understand in lifetime was what this pilot needs, because of all the information are connected live with us, and the pilot has only to say what is his problem. And it is an important thing, because the difference that there is between the pilot, the consumer, the stakeholders with this is very far. I'm sorry for this presentation, but please, it's not how we want to do. Yeah, sure. Ouais. Ouais. Pour résumer aux membres du jury, donc il y a un site chez Turbomeca qui est plutôt chargé sur la conception des services de demain pour Turbomeca. Il y a une interface de type Open Innovation qui va permettre de partager des données open et de garder des données propriétaires chez Turbomeca. Et il y a sur site un système de téléopérateurs qui sont présents sur site et qui peuvent faire remonter les infos au niveau du service. Et au niveau du service, on a cette espèce d'hélicoptère virtuel qui permet d'être customisé en fonction des retours des opérateurs sur place. Oui. Juste pour expliquer vite fait la situation. Le truc, c'est que on était vraiment en retard et comme je suis un peu malade, je devais passer et non mais c'est bon. Non mais le truc, c'est que j'ai eu presque toute la partie de la nuit, j'avais des extinctions de voix et tout, donc au dernier moment on a décidé de laisser passer les Italiens en anglais, sauf que du coup comme on était vachement en retard, on a fait ça vraiment à l'arrache et du coup on n'a pas eu le temps de gérer le temps de la vidéo. C'est sûr, avec il n'y a pas de souci, regarde l'ovation. Je voulais juste expliquer, pas de souci. Juste pour dire que en tout cas les deux Italiens qui étaient dans notre groupe, et c'est vraiment des machines et ils ont vraiment travaillé comme des fous, et juste si vous pouvez les applaudir tous les deux, ce serait bien. Il est revenu ? Il est parti. Pas de questions, c'est bon ? Ok. Donc si vous avez quand même des questions pour... Est-ce qu'il y avait Turbomeca qui était présent ? Mais il était présent, je sais, il est là-bas au fond. Ah, j'envoie le micro ? Faites passer. Oui, François Termy, bonjour à tous. Merci beaucoup à l'équipe. C'était vraiment pas un sujet facile. Le scope était très large. Ils ont fait un très très gros effort de s'approprier le sujet, qui est pas simple, hein, parce qu'on est à l'interface entre l'utilisateur du produit et celui qui l'a conçu. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas effectivement grand-chose qui permette de mettre en relation ces deux grandes entités. Dans l'aéronautique, on est des grosses entreprises avec des longs cycles, donc on n'est pas forcément adapté. On souhaite s'ouvrir, rompre un petit peu les murs de l'entreprise. On avait laissé un petit peu la porte ouverte pour laisser la place à la créativité. Je pense qu'ils en ont profité. Par contre, effectivement, être créatif et savoir restituer en temps limité, c'est vraiment un exercice difficile, mais
ils se sont bien appropriés le sujet et je pense qu'on réutilisera certains éléments de communication en interne pour expliquer notre démarche. Voilà.